Алло. Ну, можно спросить у слушателей, слышно ли? Но это не только вы можете спросить. Вот сейчас стало слышно, вот, но я не уверен, что не без эха. А почему? Не, эхо было у меня, когда я включал свой динамик. Ну хорошо, сейчас, вот когда вы начали говорить, я уровень подстроен, но в общем уже можно начинать. Okay, great. Let's start. Yeah. Слышно, Саша? Вас слышно. Sasha is adjusting the sound, so don't worry. Just. Сейчас, у вас слышно, а вот Рию почему-то, видимо, не слышно. Looks like nobody can hear you. Ну, может, и слышно через, да, ну. Technically involved process. Мне просто... Хорошо, можете что-нибудь сказать? Can you say something? Can you hear me now? Is this okay? Can you speak a bit louder? Is this okay, this level of voice? Yeah. I think Hello. we need to wait for the audience answer. So Okay. Can you say that, like, say something if you can? Can you guys hear me? Is this level of volume okay? Okay, let's start. All right. So today my talk is on the proof of the Mmr conjecture, Melvin-Morton-Rozansky conjecture. Roughly formulating, it just states that if you have the Alexander-Conway polynomial, then it can be read as it has some relation to the highest order part of the colored Jones polynomial. So before I state this conjecture properly, I would like to revisit some preliminaries that we would need for the same. Let me translate probably a bit. Значит, у узлов имеется много инвариантов. В частности, имеются знаменитые инварианты. Это крашеный многочлен Джонса, которому мы посвящаем много времени на нашем семинаре, потому что он тесно связан с весовой системой, определяемой алгеброй Илья L2. Вот. Это простейшая некоммутативная алгебра Ли, которая тут играет роль. И есть гораздо более простые варианты, которые называются многочленом Александера Конвея. И оказывается, что между этими двумя инвариантами имеется тесная связь, а именно старший в каком-то смысле коэффициент крашеного многочлена Джонса, по сути дела, совпадает с многочленом Александера Конвея. Вот об этой гипотезе, которая называется Мелвина-Мортона-Розанского, и про ее доказательства Рия и будет рассказывать. Okay. All right. So I will be very quickly defining what some terms mean. So first of all, a Versilive invariant of type M, it's first of all a knot invariant, and if it vanishes on all knots with greater than n double points, then it has type N. So now, because it's defined on a knot, we can extend it to knots with double points using this kind relation. This is just some notation that is useful. This is if you have the filtered algebra of all Versilive knot invariants, then Fm of V is just it's a sub-algebra, and it has all type M Versilive invariants. And then we can associate to this space a graded space. It is called the space of weight systems. And a weight system is just a function of degree M. It's a function of degree M. It's linear. It's a linear functional, actually, on the space of chord diagrams. And it satisfies the four-term relations. Putting all this into some concrete map, for every M, we can have a natural map which just takes every type M Versilive invariant to its weight system. And this space is dual to the space of
all chord diagrams modulo the four-term relations. All right. It's okay. You Yeah, can okay. continue because we discuss. You can continue. Oh, okay, thank you. We discuss all of the things regularly Okay, at the seminar. Yeah. So now we want to define power series invariants and canonical invariants. And now what we'll do, so all of this, if we have to summarize it, it just means that this sequence here, it's exact. And now a standard way of proving this fact is just to construct splittings for every m, which is just a map from this space to this space, and such that it satisfies this relation. And now in this relation, Z is the universal Versilive invariant. But usually what's done is Z is calculated separately, and then the splittings are defined in terms of Z. There's one universal Versilive invariant. We will just denote it as ZK. Because of Kontsevich name. Yeah. Yeah, there were like many people who calculated it, but it coincides up to some normalization. Yeah. And okay, so now we're ready to define what a canonical Versilive invariant is. So first of all, it's a Versilive invariant, and if it lies in the image of this splitting, then it's canonical. In other words, it just means that we can be written as the composition of these two maps. Here, this map is just a projection of the universal invariant onto the space of chord diagrams. Now, a Versilive power series, it's again an element and it lies in this set, which it just means that you can write the element V as a power series in some formal parameter H. Also, every coefficient here, it has to be a Versilive invariant. Let me comment on this. Okay. Значит, вообще говоря, инвариант Васильева определяется инварианту Васильева порядка не выше n, сопоставляется весовая система порядка в точности n, то есть функция на хордовых диаграммах с n хордами, удовлетворяющая четырехчленным соотношением. Но в некотором смысле, может быть, не всегда понятным, инварианты Васильева полезно собирать разные инварианты Васильева разных порядков, весовые системы разных порядков, которые как-то связаны между собой. Я не знаю, есть ли формальное определение этой связи, но вот, скажем, если мы берем крашеный многочлен Джонса или что то же самое алгебру Лия с L2, то она определяет не одну весовую систему, а последовательность весовых систем для каждого n. Для каждого n своя весовая система. И эти весовые системы в каком-то смысле нужно считать связанными между собой. Ну, во всяком случае, естественно, их объединять в такие ряды, хотя формального определения, повторюсь, я не знаю. Now that we know what a canonical invariant is and what a power series Versilive invariant is, we can define the concept of a Versilive power series, which is canonical. It's canonical if and only if every coefficient appearing in the power series is a canonical Versilive invariant. In other words, the series can be written as a composition of these maps, where ZKH is just this map. This is the universal Versilive invariant. And what this operator does is that it takes any chord diagram and it multiplies it with HM if the degree of the chord diagram is M. Значит, я не сказал еще, имеется то, что называется универсальным инвариантом Васильева, который когда-то ввел Концевич, доказывая, что никаких соотношений на весовые системы, кроме четырехчленных, нет, что любое соотношение является следствием что любая весовая система происходит из какого-то инварианта Васильева, и для доказательства он построил такой канонический инвариант Васильева, который называется инвариантом Концевича, интегралом Концевича, прошу прощения. И, соответственно, этот интеграл Концевича или тот или иной его вариант задает
позволяет сопоставить каждой весовой системе инвариант узлов. Мы просто берем композицию из канонического, из интеграла Концевича и нашей весовой системы, которая определяет инвариант нужного порядка, который называется каноническим инвариантом. All right. So now a very natural implication is that if we have to calculate the weight system of such a power series, then it is just the sum taken over all weight systems of every coefficient. And we did all of this because of this nice result. It just says that if you have two canonical Versilive power series, then they're both equal if and only if their weight systems are equal. So we did this because in the conjecture, the invariants that appear, they're Alexander-Conway polynomial and the Jones polynomial. So through some examples, we will show that they're both canonical power series, and the conjecture can be proved if we just prove the quality of their weight systems. All right. Should I pause or continue? Okay. Just continue. So some of the examples. So the first example is very simple. It is the type 0 invariant, which what it does is if on any knot, it takes the value 1, and otherwise it takes the value 0. So basically, if we had to see its weight system, what it does is if there's a knot, which means suppose it does not have any double points, then it means that its chord diagram is just the empty diagram. So the value of the weight system on such a diagram is 1, and it's 0 otherwise. So the second example we will not be proving, but it's a very important result. It just says that the RT invariant, I don't know, can't say the names out loud, it's very tough. And the RT invariants which are associated with a semi-simple Lie algebra, and it's defined with respect to a given representation. And all such invariants, they are canonical Versilive power series when we evaluate them at e power h and then expand in the powers of h, where h is again the formal parameter. Well, let me comment on this. Значит, некоторые инварианты, естественно, возникающие, в том числе тот же многочлен Конвея, многочлен Конвея Александера или крашеный многочлен Джонса, они не являются инвариантами Васильева в прямом смысле этого слова. Значит, что такое инвариант Васильева порядка не выше n? Это означает, что такой инвариант должен обращаться в нуль на продолжение такого инварианта на узлы с более чем n двойными точками должно обращаться в нуль. Однако сами по себе они не являются. Однако если сделать подходящую подстановку, вот часто работает подстановка вида Q равняется e в степени h, где Q это параметр многочлена, переменная многочлена, а затем мы раскладываем по степеням вот этого квантового параметра h, постоянная планка, то коэффициент при h в степени n, например, он оказывается инвариантом Васильева порядка не выше n. То есть весь ряд в целом, если у нас есть ряд в разложении, в ряд по переменной h, ряд не является инвариантом Васильева, но каждый коэффициент этого ряда является инвариантом какого-то конечного порядка, а в целом они не образуют инварианта Васильева просто потому, что эти порядки растут. Окей. Да. Там, для конвея там проще, там коэффициент при c в степени k является порядком не выше k. А для Джонса нужно делать квантовую вот эту подстановку. Okay. Right. So moving on to the next example, we have the Homfrey polynomial. It is defined using this Skyen relation. And on a C component unlink, it is defined as the cth power of this, where C is the number of the components of the unlink. And this is These are the initial condition. Yeah.
And this is a canonical Versilive path series because this polynomial exactly coincides with the RT invariant. It is when it comes from the Lie algebra SLN with its defining representation. So modifying this polynomial, if we divide the initial conditions by n and we take the limit n goes to 0, we get another invariant. Let's denote it by C tilde. We denoted using this because if you remember, it is very closely related to the Conway polynomial. It is just a normalization of Conway polynomial because on itself, Conway polynomial is not a path series. But when we renormalize it by these factors and evaluate at e power h, it becomes 1. And these are just the initial conditions for the polynomial and how it behaves on the unlink. And now we're ready to define the Alexander-Conway polynomial because it is exactly the Conway polynomial except az is there's a variable change. And that's how it's defined. Again, if we normalize it, if you multiply the polynomial by this factor and we evaluate it at this, then it becomes a canonical path series because it becomes exactly equal to this invariant. And finally, our colored Jones polynomial. So colored Jones polynomial, first of all, it is a particular case of quantum invariants which come from the Lie algebra SL2. And again, using our results that the invariants coming from SL2, they are canonical path series, we can write the polynomial as this expression, where all of these, they are the coefficients of the polynomial. And we know why the coefficients look like these polynomials because we have a result that, first of all, for every, if we consider the Lie algebra SL2 and any natural number n, then there exists exactly one irreducible representation. Let Vk be the irreducible representation of, dimension k plus 1 of SL2. Then this is the invariant that arises from that representation, and it is a polynomial of degree at most n. And this is and because I just said colored Jones polynomial comes from here, so that is why we can express it like this. But in the conjecture, what we need is the highest order part of the Jones polynomial. And using these expressions, we write the highest order part as this expression. And so now this, you can see that this is also canonical Versilive path series. All the coefficients b and j, they are invariants. Sorry, how you denote the dimension of the representation? By k. By k, yeah? Yeah. K is the dimension of the representation. Yeah, this is just the highest order part. And again, so from now, instead of using the word weight system because it is a little bit cumbersome, I'll just be saying symbol. And the symbol of the Jones polynomial is given by the weight system that comes from SL2 with respect to the irreducible representation of dimension k plus 1. All right. Итак, мы помним, что у нас каждая алгебре Ли, ну, там, с некоторыми дополнительными условиями, можно думать про произвольную алгебру Ли, сопоставляется весовая система со значениями в центре универсальной обертывающей алгебры этой алгебры Ли. В частности, это справедливо для алгебры Ли SL2, и для нее мы получаем весовую систему со значениями в кольце многочленов от одной переменной. То же самое можно сделать, если рассматривать не только алгебру Ли, а алгебру Ли с представлением, с каким-нибудь, с представлением, когда наша алгебра Ли действует на каком-нибудь векторном пространстве, и в частности для случая SL2 у алгебры Ли SL2 имеется последовательность неприводимых представлений, которые нумеруются натуральными числами, все неприводимые представления нумеруются натуральными числами, и если мы берем в каждом таком неприводимом представлении след, то мы, вот k – это размерность соответствующего неприводимого представления, мы получаем последовательность многочленов от переменной h, и
значит, последовательность этих многочленов, это будут многочлены возрастающих степеней, и в каждом из этих многочленов мы берем старший коэффициент. Вот получаем такой ряд, образованный этими старшими коэффициентами b n на нашу степень n. Yeah? All right, so now we're ready to state the Melvin-Morton conjecture. It says that the highest order part of the colored Jones polynomial, which we defined as MM over there, it is inverse to the Alexander-Conway polynomial when they're expressed as power series. That means that MMK into A of K is equals to 1 for any not K. И гипотеза Мелвина-Мортона состоит в том, что многочлен Александера и вот эта вот старшая часть многочлена, крашеного многочлена Джонса взаимно определяют друг друга. Что, ну, по сути дела, это одно и то же. С точностью до обращения. Произведение равно единице. То есть крашеный многочлен Джонса богаче, чем многочлен Александера, поскольку кроме старших коэффициентов там есть еще кроме старших коэффициентов есть еще дополнительные младшие члены, но вот старший коэффициент целиком определяется многочленом Александера. All right. So now we use this result, which using this result, we can, it is to prove this identity, it is sufficient to prove it on the level of their weight systems. And we denote the weight systems of these two invariants by SMM and SA. And they are just defined as, well, the symbols of all the invariants that occur as coefficients in these power series. And the weight system of Alexander Conway polynomial coincides with that of Conway polynomial. And it is given as the summation of the symbol of every coefficient that occurs in the polynomial. Now, the Conway weight system has a very nice form. If you have a chord diagram and you sort of double all the chords into bands, then if there are more than one component, then it is 0, and otherwise it is 1. So, in other words, it can be written as... That's an important point. Oh, yeah. Please draw so that Yeah. the corresponding picture. Значит, многочлен Конвея обладает соответствующая ему весовая система, выглядит довольно удивительно. Значит, мы берем хордовую диаграмму и удваиваем каждую делаем ленточку из каждой хорды. И также заклеиваем окружность диском. Получается такая двумерная поверхность с края. Вот если край связен, то многочлен Конвея сопоставляет ему единичку. А если там больше одной компоненты связности, то 0. Значит, по очевидным причинам это весовая система. Это весовая система, и она оказывается очень богатой. This weight system proves to be very rich in spite of its visible triviality. Значит, мы просто смотрим, один или много, один или больше одного. Если один, то один, а если много, то 0. Оказывается, что там масса всего.
в этой конструкции масса всего. Вот, например, if you have two intersecting chords, then there is exactly one boundary component, and so the value of the weight system is 1. Вообще оказалось, что свойства I двумерных... made a mistake. It's opposite. It's 1 if there exists no single hump, and it's 0 otherwise. Окей, оказалось, что имеет ли данная двумерная поверхность с краем связанный край или не связанный край, это такая принципиальная, совершенно принципиальная вещь. И вот, в частности, определение дельта-матроида. Дельта-матроид, соответствующий вложенному графу, это набор, состоит из таких множества ребер графа, что определяемая этим подмножеством граница двумерная поверхность имеет связанную границу. И вот связанность границы почему-то оказывается таким принципиально важным свойством двумерной поверхности с краем. Окей. All right. So now we've reduced the conjecture to this identity. And so basically we have to see how this product behaves. Also, there's another property that if two invariants, they are canonical par series, then so is their product. And we saw that this one in that example is also par series. Therefore, we can work with this identity. And now we have to see how the product behaves on any chord diagrams. But so this just implies that it is sufficient to prove this identity on the level of primitive elements. Therefore, what we're going to do is that we're going to show that SMM into SA, when it acts on any product of primitive elements such that their degree is greater than 1, then it is, well, this weight system. Okay, but, am I correct that when we are thinking about primitive elements, this means that we take the logarithm of this identity? Yeah, that's another way to look at it. Yeah, значит, всегда переход к примитивным элементам в алгебре Хопфа состоит в том, что мы берем логарифм соответствующей функции. В частности, когда мы берем логарифм вот этого выражения, то мы вместо того, чтобы доказывать, что произведение двух чего-то равно единице, мы будем доказывать, что сумма двух чего-то равна нулю. Сумма их логарифмов будет равна нулю. Сумма их логарифмов будет равна нулю, но эти логарифмы уже принимают значение на примитивных элементах. И, то есть мы будем доказывать, что на примитивных элементах в алгебре Хопфа-Хордовых диаграмм эти два инварианта принимают противоположные значения. Их сумма равна нулю. Нет, логарифм в смысле умножения свертки. Вот в алгебре Хопфа имеется, значит, если у вас есть коумножение, то на двойственном пространстве есть умножение свертки. Вот. А раз есть умножение, значит, вы можете сказать, что такое экспоненты, можете сказать, что такое ряд. Такой вот. И, в частности, можете написать ряд для логарифма стандартным образом и относительно этого умножения свертки. И это есть в точности проекция на подпространство примитивных элементов
при которой разложимые элементы переходят в ноль. All right, so now we've reached here. After this point, we claim that the weight system SMM, it's multiplicative. Now, why this holds is, first of all, recall that it is the highest order part of this weight system when we divide it by k. And now we use another result from the theory of representations that, for example, first of all weight systems, any weight system that arise from any representation, they need not be multiplicative. But if the representation is irreducible, which is in this case, then Schur's lemma, it's a consequence of Schur's lemma that the weight system is multiplicative. Why this happens is because Schur's lemma just states that every element that lies in the center of this associative algebra, it is just given as a scalar Of the operator. enveloping algebra, yeah? Enveloping associative algebra, sorry. And so it is just given as a scalar operator. So then the trace operator that we have from there, through which the weight system is actually defined, that is clearly multiplicative. Значит, если вы берете весовую систему, определяемую алгеброй Ли, и вычисляете там соответствующие следы в каком-то представлении, вы вовсе не обязательно получите мультипликативную систему. Но она будет мультипликативной, если представление неприводимо из-за леммы Шура. Okay? All right. Similarly, SA is also multiplicative, and that follows immediately from this definition because it just takes the values 1 or 0. And so this implies that their product is multiplicative. So therefore, we can further reduce this identity to this one, where we evaluate the product only on the primitive space which has degree greater than 1. And we need to show that this product vanishes. All right. So now because the product in the algebra of weight systems is given by the co-product in the algebra of chord diagrams, this can be written as where P is a primitive element, and by the definition of primitive element, we can further expand it as because all right. So that's what I was telling, that instead of proving that the product is 1, it suffices to prove that the sum is 0 on primitive when computed on primitive elements. Oh, all right. And this is the reminder of what is a primitive element. P is primitive if co-multiplication on it looks like that. All right, so now all we need to do is to see how these weight systems, they behave on the space of primitive elements. But because not a lot is known about the subspace of primitive elements of chord diagrams, so now we will shortly digress and very quickly look at the primitive elements in the algebra of Jacobi closed diagrams. That can just be seen as a more general subspace of chord diagrams, except as we will show later that they're isomorphic. So we can very conveniently work with the primitive space of that one. This is also the subject we have discussed also not often at our seminar, that the Hopf algebra of chord diagrams is isomorphic to the Hopf algebra of Jacobi diagrams. Jacobi diagrams are more general, and the advantage of using Jacobi diagrams is that it's rather relatively easy to write out primitive elements in these
Hopf algebra of Jacobi Diagrams. Значит, у нас алгебра Хопфа хордовых диаграмм изоморфна алгебре диаграмм Якоби, которая, хотя и более общая, казалось бы, но по модулю соотношений, которые в них вводятся, это СТУ соотношения, оказываются в точности изоморфными алгебре Хопфа-хордовых диаграмм по модулю четырехчленных соотношений. А в диаграммах Якоби проще написать, пространство, примитивные элементы. То есть не то чтобы это описание позволяло, скажем, посчитать размерность пространства примитивных элементов, но там... Okay, indeed it is a Jacobi diagram. All right. So this is just the definition of a closed Jacobi diagram. First of all, it is a trivalent graph with a distinguished oriented loop. We'll call it the Wilson loop. For example, in this diagram, this is the Wilson loop, and by default, its orientation is going to be taken as counterclockwise. And a cyclic order of half edges is introduced at each internal vertex. In particular, the middle point is not a vertex. Oh, yeah. This is just an intersection of two edges where there is no vertex at all. Only vertices of degree 3 are present. All right. So the degree of a closed Jacobi diagram is defined as half the number of vertices, and so therefore this one is a diagram of order 4. And Значит, эта диаграмма порядка 4, потому что в ней 8 вершин, каждая из которых имеет степень 3. Диаграмма Якоби регулярна, и все вершины в них имеют степень 3. Ну и в каждой вершине имеется циклический порядок тройки выходящих из нее ребер. Он задан. И когда мы рисуем диаграмму Якоби, то мы всегда предполагаем, что этот циклический порядок против часовой стрелки. At each vertex, the leaving half edges are oriented counterclockwise. Yeah, that is. Yeah. We don't usually draw that because of the general agreement. We work with half edges and not complete edges because a diagram that looks like this, where it has a hanging loop, it is also allowed. But later we'll see that this diagram is just equal to 0 due to some antisymmetric relations. Mm-hmm. All right, so denote by Cn the space spanned by all closed diagrams of order n, and C by the vector space of all closed diagrams modulo the STU relations. That will just draw. Mm-hmm. All right. For example, if we... Which is equal to 0, yeah? Oh, yeah. Finally.
So this is what the two relations mean. The rest of the diagram is identical in all three terms, and this is just how an internal vertex is resolved with respect to these relations. So for example, to see how they work, just take the space of closed diagrams of order 1. There are two different diagrams, but this diagram can be expanded using these relations, and as you can see that these are both the same. So therefore, this diagram is equal to 0. I'm unable to find letters S, T, and U Yeah, I in didn't these find them. three pictures, but they're supposed to illustrate. Probably this is U, this is U, this is T, and this is S. But All right. So now looking at some relations to chord diagrams. First of all, every as this example illustrates, every closed Jacobi diagram, we can write it as a linear combination of chord diagrams using the two relations, because what they do is they basically resolve the internal vertex. And what chord diagrams basically are, they're just closed Jacobi diagrams, all of whose vertices lie on the Wilson loop. So they're a particular case of the closed Jacobi diagrams. All right. Also, the two relations also imply the four-term relations, and this can be seen easily by applying the two relations on both sides of the four-term relations, the equation of the four-term relations. Okay. And so now, for notational purposes, we will refer to all the vertices that are lying on the loop as legs, and the other vertices are just internal vertices. So using this, we have a filtration of the space C. Yeah, so in this filtration, the space CKN is equal to значит, когда мы берем диаграмму Якоби, у нас есть вершины двух типов. Те, которые лежат на окружности, на петле Вильсона, и те, которые лежат внутри. Вот поэтому мы можем определить фильтрацию на пространстве диаграмм, порожденную тем, какое количество, значит, ЦНК-то это диаграммы Якоби, это пространство, порожденное диаграммами Якоби, у которых на окружности лежит не больше, чем k вершин. Вот здесь одна вершина лежит, но, значит, количество вершин у диаграмм диаграмм порядка n может варьироваться от единицы до 2n. 2n – это хордовые диаграммы, у которых все вершины на окружности. Правда, что диаграммы Якоби еще называют китайские диаграммы? Их называли так до какого-то времени, а потом китайцы стали обижаться. Их называли не китайскими диаграммами, а название было Chinese character, то есть иероглифы. Вот. Но в какой-то момент китайцы сказали, что это неправильно называть их иероглифами, и от этого названия отказались.
запись CN осталась кем? Не знаю, и хордовая диаграмма C часто обозначает. В общем, это не очень существенно. So we have another set of relations. They're called the IHX relations, very clearly why. And that those relations behave like this. And also the two relations imply the IHX relations for all internal vertices. And this is just a form of the IHX relations, but you can just pull the strands and tweak them and they can look like this. And this is called the Jacobi form. Why? Because we can assign some elements of a Lie algebra to the top ends. And as they come down, they give us the commutator of the two elements. So basically why they are called the Jacobi form is because these imply the classical Jacobi identity. Will you please write down each term under the corresponding picture? Okay. It will be. Значит, это форма соотношения Якоби в алгебрах Ли, что указывает на глубокую внутреннюю связь между хордовыми диаграммами, диаграммами Якоби и алгебрами Ли. Это мнемоническое правило, но, как мы знаем, уже мы можем строить весовые системы по алгебрам Ли, приблизительно пользуясь более или менее этим правилом. Так что это... All right. So this just represents the Jacobi identity. Why we're studying this is because using these relations and this identity, we get some really nice results for how the weight systems that come from Lie algebras, they act on, in our case, the primitive diagrams. All right. So the next important point to make here is that the spaces of Jacobi diagrams, it's isomorphic to the space of framed chord diagrams. This happens because, first of all, we have an inclusion of all chord diagrams of order n into all closed Jacobi diagrams, as we saw before. And then this homomorphism can be extended using the four-term relations and the two relations. And basically, we just get that we get that this isomorphism holds. So using this... One comment, sorry. Sometimes at our seminar we used a framed as a notation for framed chord diagrams, which means that we allow also to half twist a chord. Here the notation is different, and framed means that we do not imply a one-term relation. Yeah? То есть здесь framed означает, что мы используем, что мы рассматриваем хордовые диаграммы только профакторизованные по четырехчленному соотношению, но не по одночленному соотношению. Это соответствует варианту Васильева. Это соответствует инвариантам Васильева оснащенных узлов, да. То есть к узлу еще мы представляем себе узел в виде ленточки. Ленточка может быть закручена вокруг себя несколько раз, и это и есть оснащение. Вот это то же самое, что тривиализация нормального расслоения. Да. Выбор тривиализации.
Okay, so this isomorphism is not just isomorphism of vector spaces, but it extends to isomorphism of Hopf algebra, of the corresponding graded Hopf algebras. All right, so now we need to look at the product and co-product in the space of Jacobi diagrams. Product is the same as chord diagrams, it's just given by the connected sum of two diagrams. And co-product is also analogous, except the summation is taken over all the connected components of the internal graph. Mm-hmm. Now, internal graph is nothing but you just take out the Wilson loop, and what is left is the internal graph. Mm-hmm. And also another thing to notice here that for any arbitrary chord diagram, the internal graph has exactly n components if the diagram has order n, because it just looks something like this, and so on, because you take out the Wilson loop. All right. Значит, когда мы определяем умножение для диаграмм Jacobi, оно определяется точно так же, как для хордовых диаграмм. Мы берем окружности, две окружности, разрываемых в произвольном месте, и склеиваем так, чтобы сохранялись ориентации. Результат не зависит, благодаря соотношениям СТУ, результат не зависит от того, где именно мы разрывали. Коумножение определяется тоже так же, как для хордовых диаграмм. Мы берем, но здесь мы берем не множество хорд, а множество компонент связности внутреннего графа. Того графа, который получается выкидыванием окружности внешней. Если мы выкинули окружность, мы получаем внутренний граф, который распадается на несколько компонент связности. Значит, если это хордовая диаграмма, то там все компоненты связности это в точности хорды. И мы разбиваем множество компонент связности на два упорядоченных, на два подмножества всеми возможными способами. Так получается коумножение, и в частности это означает, что диаграмма Jacobi примитивна в том и только в том случае, если у внутреннего графа одна компонента связана. So the Jacobi diagram is primitive if and only if the internal graph has only one connected component. Yeah. So that gives us one-way implication of this theorem that the primitive space is spanned by all closed connected diagrams. But surprisingly, the other side is also true. And that proof we shall not be presenting here. But we will definitely exploit the filtration that exists in the primitive space. And so we can write the filtration as this, where again, PIN is the closed connected diagram with at most I legs. And yeah, so this filtration, it stabilizes here. This is an immediate consequence of the fact that the diagram is connected. So it possibly cannot have more than n legs. So therefore, this space is equals to Pn. But we have even better properties of the space that if... Let me think out. Is it indeed n? Is it the theorem or the kind of formula that all primitive space is spanned by a single chord Jacobi diagrams? By a single component? It's by no means obvious. Yeah, it's a theorem, it has a long proof. I omitted it. But yeah. But it's obvious that all these elements are primitive, but the span the whole primitive space is by no means obvious. I believe it should be n plus 1. You see, if you take this diagram, this here n equals 2, and it is P3. Fair enough. Yeah, Значит, связанная диаграмма Jacobi может иметь не больше, чем n плюс одну ногу. Или ногу. Не больше, чем n плюс одну ногу.
количество ног в связанной диаграмме Jacobi не может быть больше, чем n плюс 1. Порядка. Oh yeah, it is n for even. For even n, this stabilizes even further. And for odd n, it stabilizes at n minus 1. Wait, let me check. Here n is even. Yeah, exactly. I think it's opposite. Yeah. Should be something different. You know, the book says this is. I see. I may have written it wrong, probably. There should be one. For odd n, we have p and n coincides with p. And So this should be odd, and that one is for even. But no, even is again, we have it for n is equal to 2. Looks a bit strange. Yeah. Or maybe it's 2n here. Oh. Does that make sense now? I think this has to be 2n. Oh no. No. Sorry, my bad. Okay, we'll see. Anyway. All right. So we have another property that Значит, вот подпространство, которое отвечает максимально возможному числу ног, профакторизованное по подпространству примитивных элементов, в котором ног на единичку меньше, оно либо одномерно, либо нульмерно, да? It's always it's one dimensional for even n. Yeah. And it is 0 dimensional for odd n. Yeah. I'm not sure, but for odd n we don't have such a thing. But this field, it belongs to this this quotient, and so basically using this nice property of the primitive space, what we'll now do is we will reduce. Where did it go? This one. So this is the thing that we need to show to prove the conjecture. Now this can be reduced to Ага, вот в чем дело, да? И
Теперь доказательство гипотезы Мелвин-Мортона-Розанского сводится к доказательству следующего утверждения. Вот эти весовые системы, значения этих весовых систем равны нулю на подпространствах вплоть до предпоследнего. Вплоть до предпоследнего они подпространства лежат в ядре каждой из этих весовых систем, а на колесе с n-спицами, эти системы принимают значение плюс-минус 1. +1 for Melvin-Morton and negative +2. Yeah, this is +2. Это не очень принципиально, но... All right, so the proof of this theorem, it's quite lengthy, but it is elementary because it is a case-by-case step. I will not be proving the entire thing, but for example, let us take the second case. We have to show that the value of the symbol of on the wheel with even spokes is 2, and for this it's -2. For example, for the Alexander-Conway weight system, first of all, we have to extend this weight system to the space of Jacobi diagrams. And that is done by the state sum formula. Here, D is any closed Jacobi diagram. All right. So as you might recall, this is a very familiar formula. It comes from the definition of the Kaufman bracket. It basically, first of all, what does state means? A state is just... Since it comes from the Kaufman bracket, this means that we work with not projections. We take a plane projection of a knot, yeah? Yeah, and so for every double point, and in the case of closed diagrams, for every vertex, a state is just a function. It assigns either a +1 value or a -1 value. And then using the Skyne relations, the diagram is sort of, it's resolved into its components. Now how it's done is that if you have something that looks like this, for example, this is an internal vertex, we're going to see it locally. We're going to, first of all, thicken the chords and the edges. And for example, if this vertex has been given the state +1, then we just join them end to end. But if the state is -1, then this is joined with a twist. So what we are doing now, we are computing the value of which one? We're calculating this. That one. But first of all, we need to extend the Alexander-Conway weight system to the space of Jacobi diagrams. And that the weight system coincides with the symbol of the Conway weight system. And for that, we have a very nice definition for this, and that is given by this formula. Again, if you have T vertices, then the summation is taken over all 2T states of the diagram. T internal vertices or total number of vertices? The total number of vertices. For the external vertices, for example, the ones that lie on the Wilson loop, that just goes to something like this. Oh, and yeah, after we've done this, thickened the chords and then joined them depending on the state of the vertex, then we look at the curve, and mod of S is the number of components of that curve.
and that is the Kronecker delta with 1 or s. And Please write down that mod of S is the number of connected components. Значит, для того, чтобы провести это рассуждение, требуется еще одна лемма, которая говорит, что значение конвеевской весовой системы на диаграмме Якоби представляется в виде такой стат-суммы. Значит, мы берем на каждую вершинку, навешиваем всеми плюс единицу или минус единицу всеми возможными способами. Так что у нас получается 2 в степени t состояния, где t число вершин. И разрешаем каждую вершину в указанном состоянии плюс 1 или минус 1 вот одним из двух возможных способов. И тогда оказывается, что для колеса значение минус 2. Да? Можем, whether we are able to check that. Значит, модуль S – это количество компонент связности у кривой, которая получается как результат разрешения в этом состоянии. Хотелось бы, конечно, проверить, но это you are checking. Yeah? There is a recurrence formula, yeah? Yeah. For the number of... 10 plus 1 or minus 1? No, minus 1. Yeah. The similarity, first of all, the similarity of the Alexander weight There system. should be a right bracket. Sorry, typo. The similarity of this to the Conway weight system is it's given by the Kronecker delta function, because depending on the components, this will take the value 1 or 0. And for the weight system that comes from the highest order part of the colored Jones polynomial, we use this theorem. This is again, this theorem is a consequence of the Jacobi identity, and it shows how the weight system that comes from SL2, which is exactly where the Jones polynomial comes from, behaves on the on the wheel with any n spokes. So this is a recursive relation, and recall that the Jones polynomial, that weight system, the highest order part was given by this term, and using this recursive relation, what we will get is that the highest order part is it's m or 2m. In any case, what we'll do is we shall replace c with the Casimir number, which is k square minus 1 by 2 for this representation, for an irreducible representation of SL2. And what is the highest order part? I forgot. Sorry, I'm a bit puzzled here. What is omega 2? Is it like that? Yeah. It's a bit strange for me. Are you sure here is 4 times S? I see. I did not prove this theorem or look at the proof, but I just picked up this result from the book Invariance, or the Versilive Invariance. Yeah. I'm puzzled with the degree of the, for me. So the degree of this one will be at most k minus 1. At most k minus, it depends on the parity. We're only looking at the wheel with even spokes. Only on even spokes. Yeah. Oh, anyway, I will still.
сколько, как количество хорд определить в диаграмме Jacobi? Это половина количества вершин. Включая те, которые на границе, да? Включая те, которые на границе, да. А что не так? Вот получается, здесь диаграмма с двумя ребрами, а она как раз должна быть линейна. Линейно, да, но... Yeah. это диаграмма с тремя ребрами, да? Omega free is... and here we... Тоже должен... It's okay, so. Sorry. So basically the positive to what we get is, because the colored Jones polynomial is the highest part of this, and then using the recursive relation we get the highest part is this, and then they cancel out and we get that this value is equals to 2. And again, this is a consequence of just applying the state sum relation. You take any Jacobi Chord diagram and then you resolve it using the Skein relation depending on their states, and then apply that formula, and then we get that Alexander weight system is -2. Now, for the first case, okay, so You've told us that it is a rather lengthy argument, yeah? yeah, but so I will not be proving it, but just for an idea, this one again is a property, just a theorem, a result of using Lie algebras, and because again the IHX relations give us a sort of a bound on how many legs the chord diagram can have, the closed Jacobi diagram can have, and then that implies that this is true. For the case of Alexander Conway weight system, again we will just use the state sum formula, but for the surface, again that surface is just when we consider these thickened chords as well as bands, and again resolve when we get it. The surface is just denoted by sigma SD. And after that, we will locally look at two. So we have two kinds of internal vortices. First of all, an internal vortex can either be joined with 3 different vortices, or it can be joined with 2. Like this. So, for example, in this case, depending on the state given to all of these vortices, it can be resolved as and this just gives 0 because it's exactly the same. And for this case, it is a lengthy proof, but all that is done is what we do is we thicken these chords into surfaces, and then we look at all the states. For example, if this is V, VA, VB, and VC, then we look at these are either plus or -1 when we start with a state. And what we'll do is we take first we look at the collection of all possible states of this diagram, and then we pair them together. And the way we pair them together is that they only differ by one state. And what that will do is, if we resolve it like this using the state sum formula, just one different, the summation would be 0. And so that gives us a lot of cases, and we just look at the resolution in which the boundary component is just 1. Okay, let me explain what I've got from the explanation. Значит, для того, чтобы доказательство того, что весовая система Мелвина-Мортона на примитивных диаграммах, число ног которых не превышает n-1, равна нулю,
Это доказательство. The first proof works for arbitrary Lie algebra, yeah? Which The one? the proof of this statement Yeah, yeah. works for arbitrary Lie algebra. Значит, если у нас слишком мало ног, если у диаграммы слишком мало ног, то многочлен, который соответствует алгебре Ли, просто имеет слишком низкую степень. Его степень не превышает количество ног. Его степень не превышает количество ног, и поэтому коэффициент при, ну, в данном случае, если мы говорим про алгебру Ли SL2, то коэффициент при c в степени n пополам, там, он просто будет равен нулю, потому что степень соответствующего многочлена недостаточно высокая. А для случая Александера-Конвея нужно повозиться, если мы знаем эту формулу, в виде стат-суммы, то можно разбить, возьмем какую-нибудь внутреннюю вершину, которая соединена с тремя различными вершинами, и разрешим эти 4 вершины всеми возможными способами. Получаем 16 способов, которые мы можем разбить на пары, которые взаимно аннигилируют. So we consider all 16 ways of resolving 4 vertices, 4 neighboring vertices, and split them into 8 pairs, where in each pair. Oh, but those cases are also, annihilate. yeah, they're reduced because there's another result that if we pair 2 states together and we want to see that these states actually increase the components of the curve, then it only happens if the edges the 3 edges here, they intersect pairwise. And but that this fact is equivalent to only one possible chord diagram. So some of these cases reduce to just seeing the value of this weight system on that chord diagram. And for this one, for the first one, we use this theorem again. This is another nice theorem which, just like there's a result on how the weight system arising from SL2 behaves on wheels. There's a result which tells us how it behaves on any primitive element which has at most k legs. First of all, it's a polynomial in C of degree less than equals to k by 2. And then we substitute a C as k square minus 1 by 2 into that polynomial. And basically, that implies that the degree of this weight system on any Jacobi chord diagram is less than or equal to n minus 1. So it means that the highest term will vanish. Yeah. And this is exactly the colored Jones polynomial. Yeah. So where does this come from? Okay. Oh yeah, this is also a case-by study. Great. Are there any questions? The proof gives much more information than the formulation of the conjecture itself. Yeah, it's true. But let me make a comment. Probably I should put it as a conjecture. In case anybody wants to look at the entire proof, I have it right here, and they can just take it from me after this. Yeah, I've asked Riya to think about the following problem. So we have a weight system. It's Alexander-Conway weight system. Oh, is there any better chalk? Ah, here it is. Alexander-Conway weight system. Weight system that takes a chord diagram to either 1 or 0 depending on the number of connected components. If there is one, if the
thickened diagram has one connected component. One connected component and zero otherwise. Let me denote this weight system somehow. I don't know. Let it be gamma. Then Integer values. it is integer valued. It's not F2 valued. It is one is integer. 0 is also integer. Then consider its definitely the system is multiplicative, and we can consider its logarithm, which is essentially the either of the weight system considered here up to a sign. It's a logarithm. Then, and consider also the intersection graph of a chord diagram, and let A be the adjacency matrix of the intersection graph of the chord diagram. Chord diagram, and let us consider its characteristic polynomial. Which is a determinant of A minus lambda I. Then, when projected to the subspace of primitives, we obtain exactly the logarithm. Gamma is the projection to the subspace of primitives of the characteristic polynomial. To primitives. At least Riya checked this statement for several chord diagrams and intersection graphs, and it works. For odd n, it is simpler than the case of even n, because then it's just 0. Yeah, And for odd you can n it's 0, but for even n it must be a substantial statement. And so the characteristic polynomial of the adjacency matrix is more or less the same as the Alexander Conway. But with some factor, it's not exactly one. It's some not exactly, but yeah, so some normalization happens. It seems to me that the statement is rather attractive, and it should be correct because there are sufficiently many confirmation. Also, regarding evidence. the same, I was. Explain what is written. Characteristic polynomial has one extra parameter lambda, so it's not unique. But when you project to primitives, you lose this parameter. It becomes just a constant. It becomes just a constant. Also, even I had a question regarding the same, because if, for example, if we're not looking at the projection, if we just calculate the characteristic polynomial and we focus on the constant term of that polynomial, then for at least for the space that is spanned by the M1, M2 caravans, for that space, it is exactly the Conway weight system. This is what I think. Does that sound correct to you or any of you guys? It looks reasonable, yeah. Yeah, but for that subspace, it is exactly the Conway weight system. It's just 1 and 0. But when we take them outside, the one changes with some factor. Okay, let's stop here. We have to have a break. Thanks. Thank you so much.
Логарифм тоже в смысле алгебраковки, да? Exactly. Логарифм. It still works. Сережа, Да. это Леон Чехов. Слушай, можно тебя на 5 минут?